Gaur Nityananda Prabhu, Radha Govinda Dev, and I welcome all of you for this Harikatha festival, which we are discussing from past 3 days. Прежде всего предлагаю свои смиренные поклоны моему Дикша Гуру, Вишну Бхакти, Ачарье Шри Шримад Бхакти. Также Нити Лила Кришна, нашего Тарашата Шри Шримад Бхакти Веданта Нарайана Госвами Махараджу, Шри Бхакти Вишрупси Канти Госвами Махараджу, все наши Гуру Варги, Шри Джаганатха Баладева Субхадри, Гурнитай, Шри Ширадхи Гуринди, мои смиренные поклоны. Сегодня третий день, да? Сегодня третий день нашего фестиваля. So, from past 2 or 3 days, we are discussing this is the third day of our Harikatha today. And we have been discussing glories about Sadhu Sangha, few discussion on Harinam Sankirtan, few discussions on Srimad Bhagavatam, and especially we started to enter deep into the teachings of Sri Vitrasur, his stuti that he did in front of Lord in the battlefield. In the scriptures, И сегодня третий день нашего фестиваля мы обсуждали разные темы, важность Садхусанги, Нама Санкиртаны, какие-то темы Шримад Бхагаватам, и мы решили пойти немного глубже и начали разбирать молитвы Вритрасуры. So in the scriptures there is a shlok which says Grantho Ashtadash Sahasro Dvadash Skanda Samanvitam Hayagri Brahma Vidyayatra Vritra Vradastatha. In this shlok it has been explained that which book is qualified to be called as Bhagavatam. И в шастрах есть эта книга, в которой описано, какую книгу можно назвать Бхагаватом. Grantho Ashtadash Sahasro, the book which is compiled of 18,000 shlokas. Это книга, которая состоит из, во-первых, 18 тысяч шлок. And then there is Dvadash Skanda Samanvita. It should have 12 cantos. 26 сканда, 12 песен. Hayagri Brahma Vidyayatra. There should be Hayagri Brahma Vidya, which means this Narayan Kavach teachings. This should be present in that book. Также там обязательно должна быть Нараяна Кавача. And then Vritra Vradastatha. There should be this Katha of Vritrasur killing. И также должна быть обязательно лила убийства Вритрасуры. So the discussion that we were having yesterday and that we are going to discuss today, that's not an ordinary topic of discussion. This Vritrasur Vadakatha, it is so prominent that without this, even Srimad Bhagavatam cannot be qualified as Bhagavat. И поэтому эта лила, она особо важна, это необычная лила, и без нее Шримад Бхагаватам не является Шримад Бхагаватом. We yesterday left Vritrasur and Indra fighting in the battlefield. Вчера мы оставили Индру и Вритрасуру на поле боя. So today let's discuss what was happening in the battlefield and how Vritrasur he started doing stuti of Lord. Shri Vishwanath Chakravarti Thakur in the shlokas before the actual 4 stuti shlokas of Vritrasur, he has in the commentary described very beautifully how was the arena, what was the environment about during that fight. И Вишванат Чакраварти Тхакур, он в комментариях к этой лиле, он описывает, в комментариях, когда Вритрасур начинает произносить свои стути, Вишванат Чакраварти Тхакур описывает арену и атмосферу, которая царила тогда. So there has been fights between demigods and demons always, but this fight was little special. Why? Because here sometimes the side of demons were winning, sometimes the side of demigods was winning. И как бы обычное дело, полубоги воюют с демонами, но это сражение было особое. Побеждали кто полубоги, кто демоны. And the most special part of this fight was the presence of Vritrasur. И особенная изюминка этого сражения была то, что на ней присутствовал Вритрасур. So Shri Vishwanath Chakravarti explains that when demigods they collected together and they thought to fight with Vritrasur, all of them in one go they took their weapons and they throw it on Vritrasur with the motive to kill him. Вишванат Чакраварти Тхакур описывает, что полубоги тогда, чтобы убить Вритрасура, они собрались вместе и как бы совместным залпом пустили в него все свое оружие.
But since this Vritrasura was born from the Yagya, he had a very huge body, and he took all of those weapons and ate like salad. Но так как он был рожден из яги, он был огромного размера, он просто схватил это все выпущенное в него оружие и съел как салат. All the demons, they were very proud about the presence of Vritrasura in their side. And when all the demigods, all of their weapons were killed finished like that, they thought to maybe pray with Lord. And by the presence of Lord, maybe they would possess more power and they will start fighting Vritrasura again. И демоны очень гордились тогда мощью Вритрасуры, и полубоги, наоборот, перепугались, и они начали молиться Господу, чтобы он помог. So after the prayers to Lord, when demigods started fighting, they were able to defeat the demons. And all of the demons, they started running from there. So Vritrasura at that moment, he gave very nice instructions for the soldiers. И после молитв они начали побеждать, полубоги начали побеждать демонов, и Вритрасур, он дает важное наставление солдатам. So he started shouting the names of his co-demons who were fighting along. He said, "Oh Sambar, oh Namuchi, where are you fighting?" They answered that where are you running? So they answered that we are running to save our lives. So where are you running? Why are you running? We want to save our life. We are going to a solitude place where we can protect ourselves. Vritrasura said, "Okay, tell me a place where you can be saved from death." There is no place where you can save from death. So better stay in the battlefield and fight like a brave soldier. И Вритрасур называет по именам Самвар, Амучи. Куда вы бежите? Они отвечают, мы спасаем свою жизнь. Тогда Вритрасур спрашивает, ну хорошо, тогда скажите мне, где в этом мире есть место, где можно сохраниться от смерти. You cannot be saved from death anywhere. Death is inevitable. So better stay in the battlefield and fight. Because if you run away from the battlefield, then this will spread your defame in the entire world. The soldiers who run away from the battlefield are cowards. So this is not a good thing. And especially if you stay here, even if you die, then you will get heavenly planets. Because as per the scriptures, those who die, soldiers who dies in the battlefield, they will get heavenly planets. So if you run, then you're gonna get this fame, and also after the death, you will gonna face the consequences of it. But if you stay, if you win, that's good. Even if you lose, then you will get heaven. So Ihalok and Parlok means in this lok and then Parlok, the destination which you get after it, both will be succeeded by fighting. Вритрасура говорит, что во всех трех мирах нельзя спрятаться от смерти. И поэтому вы должны оставаться на этом поле боя. Не будьте трусами, оставайтесь на этом поле боя и сражайтесь как воины. Потому что если вы убежите, то, во-первых, все равно вы когда-нибудь умрете, а во-вторых, вы покроете себя позором до остатка своих дней. А наоборот, если вы останетесь на поле боя, то даже если вы умрете, это будет славная смерть, смерть героя, и в конце концов вы пойдете в рай. То есть Махарлока в этом мире будет славная жизнь и смерть, и в следующем рождении тоже будет славное рождение. So these instructions of demigod of Vritrasura make demons stay there, but when they saw that demons were running, the demigods were also shooting their weapons on them. So Vritrasura also chastised the demigods that they are running from the battlefield, they are cowards, they are like the stool of their parents. But on the contrary, what you are doing, you are also not showing any brave aspect here. Those who are running from the battlefield, it's not a good honor to fight with them. If they are running, let them go. He started chastising the demigods, and he said, if you have courage enough, better come in front of me. And he shouted out so loud that the entire demigods, they fell down. И тогда Вритрасур, он начинает ругать полубогов, обращается к ним, говорит, ну, что вы вдогонку им стреляете? Они же бегут, чтобы спасти свои жизни, чтобы их семьи не страдали. Но вы считаете себя героями, и вы хотите как бы безоружных, по сути, тех, кто сбегает с поля боя, атаковать. Поэтому вы не должны этого делать. И если вы хотите сражаться, то вы должны выйти сейчас и сразиться со мной. И Вритрасура произнес так громко, что полубоги все просто упали с ног.
He had such a huge body that he did not need any loudspeaker. У него огромное тело, которому не нужно громко говорить. When he shouted, all of them just fell down on the ground, and with his feet, as if he started crushing them like an elephant when he walks into a garden, the way he crushes with his feet the entire grass. But Vritrasur here was not killing them completely. He was as if putting his speech on all the demigods. И от его громкого голоса они просто упали, и тогда Вритрасур, как он был огромного размера, он стал просто ногами, как он топчет траву, топтать этих полубогов, но он не убивал их. So here Acharya says that how fortunate these demigods are. They are actually getting the dust of the lotus feet of Vritrasur. Though he has took the body of a demon, but he is not a demon, he is a Vaishnava. И Ачарьи в комментарии говорят, что насколько удачливы эти полубоги, по которым потоптался Вритрасур, потому что они обрели пыль со стоп чистого преданного. So at that time, Indra thought that maybe I will fight with him. He came on his elephant, Airavat, and he took his club, Gada, and he, with a lot of force, he threw it towards Vritrasur. So Vritrasur, being a huge body, what he took from his left hand, he just catch that Gada before it could hit him, and he threw it back towards the elephant. So that club hit the elephant so badly, Airavat, it hit that so badly that Airavat went back 28 miles. И тогда Индра подумал, хорошо, пора мне, наверное, выходить сражаться. Он вышел на поле боя и на своем слоне Айравати он взял булаву и метнул ее в Вритрасура. Но тот легко ее схватил левой рукой и бросил обратно. Бросил так, что когда она попала в слона Айрават, то он на 29 миль, его отнесло на 29 миль. So here, when the elephant was about to faint, his entire head was kind of crushed. Indra, since he has nectar in his hands, he just puts his hand on the head of Airavat, and then again he came back to consciousness. And now Indra is puzzled whether I should actually use the weapon, the thunderbolt, which has been made from the bones of the Dichi Rishi, because I throw the club, he threw it back on me. If I throw the thunderbolt and if it will come return, then I will die for sure. So he is now confused whether I should use the thunderbolt or not. И тогда Индра задумался, ну, у него на самом деле, так как у слона была разбита голова, он почти потерял сознание, то Индра тогда достал горшочек с нектаром и залечил слона. И тогда он задумался всерьез, у него же было оружие, которое он получил от Дичи Риши, которое было сделано из его костей. И он подумал, что если сейчас я его брошу в Вритрасура, и он отразит его, бросит меня обратно, то меня точно оставит тело. So Acharyas mention here that Vritrasur has come into the battlefield with a motive to get killed. He is not here to win the battle. Because if he would have wanted to win the battle, he could have killed Indra right away. But he is actually agitating Indra. He is actually making him angry so that he would use that weapon and kill this demonic body. He did not come for victory. И наш Ачарьи, они говорят, что на самом деле Вритрасур, он вышел на поле боя, чтобы умереть. Иначе он бы сразу убил Индру. А почему он хотел умереть? Потому что он хотел поскорее избавиться от этого тела демона. So, this kind of katha was actually narrated to Parikshit Maharaj, where Vritrasur himself is not fearful of death. Because Parikshit Maharaj, he also got cursed, he will die in 7 days. So Shukdev Goswami, by such type of katha, is giving him so much of enthusiasm that you should not worry for death. But the one who has made his life successful by performing Bhagavad Bhakti, Bhagavad Bhajan, he is accepting death as an opportunity. Like Dhruv Maharaj, Prahlad Maharaj, all of them, they conquered death. Dhruv Maharaj put his feet on death and climbed up the chariot which came from Vaikuntha. So devotees are never afraid of death. И тогда эту историю Шукадев Госвами он специально рассказывает Парикшиту Махараджу, потому что Парикшит ему остается несколько дней жить на пороге смерти, и Шукадев таким образом вдохновляет его. Он говорит, что человек, который совершает баджан, он смерть рассматривает как благоприятную возможность для более лучшего рождения и лучших условий для преданного служения. И также он приводит истории про Dhruva Махараджа, например, за которым, когда он
поставил стоп на голую смерти и взошел на Виман, чтобы отправиться. Indra, Sri Vritrasura is actually kind of convincing Indra to use that thunderbolt because that weapon has been designed to kill Vritrasura, which means kill him. So he's kind of accused, he's agitating him that he must use the thunderbolt. And he's giving a lot of arguments, a lot of supportive points. He's saying that you might be thinking that like the club, this thunderbolt might also become useless, but don't worry, the thunderbolt will not get useless. Why? Because it has been made from the tapasya of a sadhu. The austerities which the Dichi Rishi performed, that austerities is present in this thunderbolt. And especially, it has the mercy of Vishnu. Vishnu directed you. Vishnu asked the demigods to make this thunderbolt. So it has the inspiration of Vishnu as well as the austerities of the Dichi Rishi. So this will not go useless. For sure, it will work. You must use this on me. И Вритрасура, он вышел поставить тело в битве с Индрой, и поэтому он убеждает Индру, чтобы тот поскорее убил его, чтобы он поскорее использовал это оружие, которое полубоги получили от Дадичи Риши. И всяческие аргументы он приводит в пользу. И он говорит, что не беспокойся, ты точно сможешь убить меня, потому что используй свое оружие. Оно было сделано специально для того, чтобы убить меня. В нем вся аскеза Дадичи Риши, и также в нем милость Вишну. Потому что именно Вишну благословил полубогов, направил, чтобы они пошли к этому Риши, и он дал ему, как бы сделал из его костей это оружие. Shri Vritrasura is giving a very nice comparison. If you ask anything from miser person, the one who is very, who do not want to donate anything, very miser, you understand? So if you ask something from that miser person, he will not donate anything, he will not give anything. But this begging becomes useless, because if no matter however needy person is standing in front of him, because of his miser behavior, he will not donate a single penny. Similarly, here Vritrasura is saying that the usage of thunderbolt will not go useless the way the begging from a miser person goes useless. If you beg from a miser person, he will not give you, so your begging has become useless. Similarly, if I use thunderbolt and if it becomes useless, so there is no point of using it. So a comparison is given. The way this begging becomes useless if asked from a miser person, similar kind of uselessness will not happen in your case. И Вритрасура говорит, что на самом деле вот, нет смысла у мелочного человека, у жадного человека просить какое-то подаяние. Какой бы человек ни был, какой бы проблемой бы не пришел, какая бы у него большая нужда ни была, все равно мелочный жадный человек, он не сможет ему ничего дать. И он говорит, поэтому, но здесь обратная ситуация. Ты должен использовать свое оружие, и оно точно достигнет цели. So Vritrasura said that, oh, you are Shakra. He addressed Indra as Shakra. Shakra means the one who has performed Satakritu, who has performed 1,000 Ashwamedh Yajna, 100 Ashwamedh Yajna. And the one who performed 100 Ashwamedh Yajna, then he becomes Indra Pujita. Then he gets the position of Indra. So as if he is trying to say that you are very powerful. And on the top of it, the weapon you have, that is also very powerful. So I am assuring you there will be no fail. Please use the weapon. И дальше Вритрасура вдохновляет Индру, он говорит, что ты совершил 100 ашвамедх ягни. Ты сам по себе являешься великой личностью, и также у тебя в руках очень грозное оружие, поэтому точно победишь. And especially you have Hari in your side. Wherever there is Krishna, wherever there will be Lord, for sure there will be victory. The last shloka of Bhagavad Gita, how it is saying, Yatra Yogeshwaro Krishna, that in that shloka also, Sanjaya is indicating that since Partha and Krishna is present in his side, in the side of Pandavas, so there will be Shri. Dhruvam Niti Matir Mama. This is my belief that wherever Lord Hari is present, victory will be for sure present there. There will be Shri. Shri means auspiciousness. So you should use this weapon because Hari is in your side.
Since he's in your side, you will be victorious for sure. Don't be afraid. И дальше он приводит главный аргумент, говорит, ты точно победишь, потому что Господь Хари на твоей стороне. И точно так же, как Санджая заканчивает Бхагавад-гиту, он говорит, что те, на чьей стороне находится Арджуна и Шри Кришна, там всегда будет победа и процветание. Поэтому Вритрасура говорит, что там всегда будет присутствовать Шри, победа и процветание. Поэтому используй свое оружие. So here he is saying that I am actually meditating on the lotus feet of Krishna, of Lord, and while my mind will be completely absorbed in the lotus feet of Lord, you can use your weapon. I will have no chance to catch it and throw it back on you. И Вритрасура говорит, так как мой ум погружен в размышления на лотосной стопе Господа, то у меня просто не будет времени хватать это оружие, сконцентрироваться на этом, и просто оно легко достигнет цели. Vritrasur says that it appears like Lord is not in your side. He is actually taking my side. Why? Because if he want to cheat someone, then he will give him the things of this 14 planetary system, this Bhautik Jagat, material world. But if he actually shower mercy on someone without any consideration, then he will invite him in his own abode. So he is giving you heavenly planet, and this is actually within this 14 planetary system. So he is kind of cheating you. He is not in your side. He has taken my side because it's his desire that I should be killed, and he is waiting for me. He is inviting me in his abode. И Вритрасур говорит, что, о Индра, на самом деле ты, конечно, победишь, но такое чувство, что Господь на моей стороне, потому что если Господь хочет кого-то, когда попал в немилость Господу, то Он дарует ему материальные блага, дарует ему власть над всеми 14 планетарными системами. Но если в немилость, да, кто попадает к Господу. Но если наоборот, Господь хочет пролить милость, то Он заберет его в свою божественную обитель. И поэтому он на моей стороне, потому что после смерти я отправлюсь к нему. So here, Indra is also very much amazed that I have seen a lot of devils, a lot of enemies who came to fight with me in the battlefield, but no one like Vritrasur. He has come with a motive to get killed. He has no desire for Indra Padvi. He is here to lose. He is here to get liberation. And especially in the battlefield, he is possessing so much of bhakti bhav. In the battlefield, it's impossible to have such kind of bhakti. So he's thinking that first point, he is Brahman. He took birth from Yajna. Secondly, he has so much of bhakti in this battlefield also. So he's a Vaishnava. How can I use my thunderbolt on him? I will not use my thunderbolt. И Индра тогда он удивляется и думает, я много видел, конечно, врагов, много видел демонов, но этот демон он очень особенный, потому что, во-первых, он выходит, чтобы умереть, чтобы проиграть. Во-вторых, он никак не стремится занять трон Индры. В-третьих, он стремится к освобождению. И в-четвертых, его сердце переполняет бхава, любовь к Богу. И на поле боя такое невозможно. Его мысли сосредоточены на Господе. И поэтому Индра думает, ну, во-первых, он браман, во-вторых, потому что он родился из ягни. А во-вторых, он вайшнав, потому что обладает таким бхакти в своем сердце. И Индра поэтому думает, наверное, я не должен убивать. So we can imagine how Indra, being in a battlefield, is still remembering Lord. Is it really impossible for us to remember Krishna in our material lives? We are not actually in a battlefield, and sometimes we give excuse that, oh, we are so much occupied in our jobs, in our corporate life, and we don't get time to remember Lord. We would never face any situation like battlefield wherein Vritrasur has got the opportunity to remember Lord. So we are in fact in a better condition than him. И на самом деле мы можем легко посмотреть, оценить свое положение. И Вритрасур олицетворение чистого преданного. И он помнит о Господе прямо на поле боя. Но мы на самом деле не находимся на поле боя. У нас все благоприятно, все хорошо. И мы не помним о Господе. And kind of via our comparison, some of the acharyas also say that we are also like Vritrasur. Why? Because Vritrasur, he has this demonic body, and even being in this demonic body, he has so much of mood, so much of bhakti towards Lord.
So at times we also face some of the situations wherein unwantedly we get involved into that. But our devotion, what is within the heart, this is what God targets. So it doesn't matter Vitrasur, externally he has his demonic body, but the bhakti which is present in his heart is sufficient enough to conquer Lord, to control Lord. So by his devotion, Lord is pleased. И некоторые ачарьи тоже с нами сравнивают это, что на самом деле человек может родиться в неблагоприятных условиях, у него может в теле присутствовать какие-то там демонические наклонности, но все равно, если в его сердце есть бхакти, то Господь смотрит именно на то, какое бхакти в сердце человека. И да, в этом сравнении. So then Vitrasur thought that I have requested Indra a lot, still he is not using his thunderbolt. So better I should just request, I give my prayers to my Lord. He will listen to me. And then he starts singing the shlokas. The 4 major shlokas, we will start singing. Maybe those who remember can sing along with me. И дальше он говорит, что, Vitrasur, он видит, что Индра что-то мешкается, он никак не хочет использовать свое оружие, и он тогда думает, я буду молиться Господу лучше. И он возносит 4 главные шлоки, и я сейчас их произнесу, если кто-то знает, тоже может со мной произносить. Aham hare tav pade kamula dasanudasa bhavitasmi bhuya aham hare tav pade kamula dasanudasa bhavitasmi bhuya manasmareta shupate gunaste grinita vakar makarotu kaya grinita vakar makarotu kaya. So in this first shlok, Vritrasur says, Aham means I. Aham Hare, O Hare, O Krishna, Tava Pad Ek Mula. He is giving a comparison, Tava Pad, that your lotus feet are my only shelter. Why? He has given a comparison that your lotus feet are like the Mula. Mula means roots. So he is comparing the lotus feet of Krishna like the roots. И Vritrasur в первой молитве Господу он говорит, Ахам Хари, о Господь, твои лотосные стопы – это мое единственное прибежище, они подобны мула, корням. These shlokas which has been recited by Vitrasur, so in the sequential manner he has described in his 4 shlokas Sambandh, Abhiday and Prayojan. So this shloka is like it possesses the entire knowledge of Vedic literatures. Acharyas have glorified a lot about these 4 shlokas. И вот эти 4 шлоки, которые Vitrasur произносит, они содержат в себе и Самбандха Гьяну, и Абхидею, и Праёджану. По сути, все учение Бхакти. Поэтому наши ачарьи очень прославляют именно эти 4 шлоки. Some of the saints also say that these 4 shlokas are sequentially representing dharma, artha, kama, moksha. И иногда некоторые садху говорят, что эти шлоки, они в последовательности описывают дхарму, артху, каму и мокшу. So here in this first shlok, Vritrasur addresses the lotus feet of Lord and he is comparing it with mool, like root. So why he is comparing it with roots? You must have seen on a tree, there are leaves, there are petals, flowers, and doesn't matter how much water you sprinkle on the branches, on the leaves, but still not even a drop they can absorb from it. И почему Vritrasur в первой шлоке он сравнивает лотосные стопы Господа с корнями? Потому что дерево, вот у него корни, ствол, листья, и если мы поливаем листья, то не может пить листьями воду. So the branches, the leaves, everything, they are dependent upon the roots for water. When the roots will absorb water from the soil and
the branches will transport it to the twigs will then transport it to the leaves. This is how it works. Without with their own caliber, they cannot absorb water or extract water. Similarly, here, Dhritarashtra compares that the lotus feet of Lord are like roots. Why? Because they are the source of ultimate mercy. Anyone who showers mercy on us or anyone gives some help to us, there is the help of Krishna hidden in it. We should have such type of connection. We should try to see this connection whenever we seek favor from anyone. Anyone helping us, this actually Krishna gave him inspiration, which is why he is able to do it. Our Bhaktivedanta Swami Maharaji, when he initially wanted to go to the West, when he would go to the head office of Jaladut in Mumbai, he would request Morarji Desai time and again to give him a seat ticket of Jaladut, and she was worried that he's an old guy and it's very cold in the West, he would die going there, and I will become the reason for his death. So she was denying it, but he keep on comprehending, and then later, when he got the ticket, in his diary, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj is writing that I am thanking Krishna for inspiring Morarji Desai to give me the ticket for Jaladut. So it's Krishna, it's by the mercy of Krishna who give inspirations to everyone, and they help us, they kind of give us a favor, they kind of shower mercy on us. The mercy by parents, the mercy by siblings, the mercy by brothers, fathers, everyone. This is the main source of the mercy is Krishna, which is why Pad Ek Mula, he is compared with the roots. И для того, чтобы дерево оно получило питание, то нужно поливать в корни. И тогда эти питательные вещества, вода, она поднимается к ветвям, к листьям, и все дерево процветает. Также и здесь лотосные стопы Господа сравниваются с корнем или с источником, главной причиной всего благоприятного, всей милости, которые мы получаем. И Сундар Гопал говорит, что на самом деле вот все хорошее, что в жизни к нам приходит, кто-то нам помогает, вот, что-то хорошее происходит. Это все милость Господа. Нужно видеть за этим всем руку Господа, который заботится о нас таким образом. И вот пример с вами Прабхупадой, когда он решил отправиться в Америку, он пришел в главный офис Джаладуты, в главный офис этой компании, и, чтобы отправиться на Джаладуте через океан в США. И сразу Мурариджи, она, хозяйка компании, она не хотела давать ему билет, потому что она думала, он уже стар, и там холодно, непривычные условия, он, скорее всего, оставит тело в Америке, и я буду потом себя корить, что я причина его смерти. И долго с вами Прабхупада ее упрашивал, в итоге она согласилась. И в своем дневнике Бхактивинода с вами Прабхупада он пишет, что я благодарен Кришне, что он вдохновил ее продать мне билет. So here, Dhritarashtra is also insisting that our only source of mercy is the lotus feet of Krishna. And if we will accept mercy from there, Dasanu Dasa Bhavitasmi Puya, that I want to become the servant of your servant. So here the question may come up that why I cannot be your servant directly? Why not to become the servant of Lord directly? We actually possess no caliber that Lord will accept us directly. What qualities do we have? In one of the lectures, Bhaktivedanta Swami Maharaj is saying that Krishna, he is residing in his abode, he has Lakshmi massaging his lotus feet. So he don't need your money. He has a lot of sevak there who are serving him as per his desire. So he needs you there. What quality do you possess that Krishna will hanker for you? You should hanker for Krishna. You should hanker for bhakti. And if you will hanker for the service, then for sure Krishna will start following. Дальше Dhritarashtra, он говорит, что все происходит, за всем стоит милость Господа. И он молится о том, чтобы стать слугой слуги. Почему слугой слуги, да? Почему не сразу слугой Господа? Потому что на самом деле у нас нет квалификации напрямую служить Господу. Ему от нас ничего не нужно. Потому что сама Лакшми массажирует ему стопы. И
Но если мы да, покоряем его своей любовью, если мы покоряем своей любовью его дорогих преданных, то он становится когда зависим, что ли, от нашей любви. Mahaprabhu also, which is why I have instructed Gopi Bhartu Padakamalayo Das Dasanu Dasa. He is also saying that I am the servant of the servant of the servant of the gopis who are of by this Dasanu Das, he is kind of instructing us to become the servant. And when you will see, which is why Shukdev Goswami also hints Shukumukhad Amrit Drav Sanyutam. So in this third shloka of the Mangalacharan, he is also saying that Shukumukhad, when something comes to from the proper lineage, then the person who is at the very bottom accepts the mercy of all the above acharyas. Dasanudas. In this world, in this material world, it's really incomprehensible to discuss such like a wife, husband saying to the wife that I'm the servant of your servant of your servant. Practically impossible. But in Bhakti Rajya, one has to practice this. I am the servant of your servant. Why? Because if one will try to become the servant directly to Lord, then there could be a proud that because of my own sadhan bhajan, I have become the servant of Lord. But if we will try to become the servant of the servant, no matter if we don't have any quality, that servant of the servant, like the Guru Vargas, they will accept us. And when they will accept us mercifully, there will be no chance of pride. И дальше Сундар Прабху говорит, что вот Шри Чайтанья Махапрабху, он говорит Гопи Бхарту Пада Камалайо Даса Даса Анудаса. Я хочу быть слуги, да, я не Брахма, я не Кшатри, я не Вайша, не Саньяси, не Брамачари, не Ванапраска, я слуги Гопи, Павраджа. И поэтому этот принцип, да, слуги, он дается самим Махапрабху. И Шукадев Госвами, он тоже Мангалачаран, Шримад Бхагаватам говорит Шукам Мукха Драва Самютам. Он говорит, что Шримад Бхагаватам это спелый плод древа ведической литературы. И он приходит к нам по парампоре, да, его нужно пить, упиваясь этим нектаром. Он не содержит ни косточки, ни кожуры, он полностью состоит из расы. И более того, он стал особенно прекрасен, когда его надкусили все вот наши парампоры, попробовали все, в числе Шукадев Госвами. И таким образом в этом плоде не только суть селической литературы, но еще и милость всех ачарий. Поэтому в нашем материальном мире это не очень работает. Например, муж может сказать своей жене: дорогая, я слуги твоей слуги. Так это не работает. А в духовном мире так и есть. Когда ты занимаешь очень подчиненное маленькое положение, ты обретаешь милость всех вышестоящих. И это сохраняет тебя от гордыни. Потому что если ты напрямую обретаешь возможность служить Господу, ну, как бы, если предположить гипотетически, то возникает гордыня, что я один своими усилиями могу непосредственно служить Господу, да, самость возникает. Но когда ты стремишься стать слугой, то это сохраняет тебя от гордыни. So, one important thing here, we can check that how much of this tendency of becoming Dasanudas has come into our heart. That will be the parameter of our progress in Bhakti. We usually do not accept this. No one here want to become the servant, isn't it? We all want to become masters. And that's the reason we have fallen down in this material world. If we would have accepted that we are servant, we are actually, this is in our constitution, this is in our gathan mein hai, how do you call it, constitution? So this is within us, this is the hidden quality that we are the servant. We are always serving. You can check your activities, we are all serving some or other in a way. So we just have to accept it that yes, being the servant of the servant is the best destination. And the degree to which we are not able to accept this thing of Dasanudas, you can examine that degree you have contamination present in your heart. И дальше Сундар Прабху говорит, что вот это вот нужно смотреть, как проверять, да, как по барометру свое преданное служение, что насколько эта тенденция
я хочу стать именно слугой, слуги Гопала Раджа, насколько эта тенденция в нас укрепилась. Потому что в этом материальном мире у нас обратная логика. Мы хотим все господствовать, хотим быть все хозяевами, господами. Но по своей природе мы слуги. Даже в материальном мире, если мы посмотрим, то мы постоянно по факту занимаем положение слуги. Это лишь иллюзия, что мы являемся господами здесь. И поэтому нас вот это, как по барометру, можно смотреть, насколько в сердце в моем сильно это желание стать именно слуги, насколько я чист, насколько мое сердце чисто. We usually at times say it by words that, oh, I am Dasanudas, I am your servant or the servant. But practically accepting it is very difficult. Which is why Mahaprabhu has said, Tranadapi Suni Chena, that if you will be humble than the blade of grass, then only it will be possible for you to do Harinam Sankirtan, non-stop Kirtan. So in all the scriptures, this Dasanudas thing has been accepted. Krishna, he says to Arjuna that, oh Arjun, ye me bhakta jana partha, name bhaktashyate jana. That, oh Arjun, those who say that I am the devotee of Krishna, they are not actually my devotee. But mad bhakta naam se ye bhakta, te me bhakta tamamata. In the second line of the shloka, Krishna is saying that those who claim that I am the devotee of Lord, then te me bhakta jana partha. They are actually my real devotees. So we have to, Srila Prabhupada in the commentary says that one has to take the shelter of an authorized guru in the proper lineage and become his servant. Dasanudas means we are the servant of all the Vaishnavas. So we cannot practice it that sudden. So at least one should initially surrender to Srila Gurudev, and in the being the servant of Gurudev, he should practice gradually to become the servant of all the Vaishnavas. И в сочетании Махапрабху он говорит в третьей шлоке Шикшаштаки, Тринада Писани Чинат, Пророка Кришна, Амани Намарадна, Киртаня Садахари. То есть насколько в нас присутствует это вот настроение Тринада Писани Чинат, по сути настроение смиренного слуги всех вайшнавов, настолько мы квалифицированы повторять непрерывно святое имя и вообще повторять чисто святое имя. И Кришна поэтому и говорит Арджуне, у Арджуна, тот, кто говорит, что он мой преданный, на самом деле не является моим преданным. Но тот, кто говорит, что он предан моего преданного, он по-настоящему предан мне. Поэтому вначале с вами Прабхупада в комментарии говорит, что нужно принять гуру авторитетной парампаре и под руководством гуру научиться служить всем вайшнавам. Which is why here, Krishna, here in the Mukunda Mala's throat, Sri King is also saying that Tvad Bhritya Bhritya Paricharak Bhritya Bhritya Bhritasya Bhritya Iti Mam Smaram Lokanath Rahagun Raja Kulshekhar. This Kulshekhar's king in Mukunda Mala's throat, he is also saying that I want to, oh Mukunda, I have no qualification in person. But if you just accept me as the servant of your servant, Paricharak Bhritya Bhritya, Iti Mam Smaram Lokna. If that will be my glory, I would be sufficient, I would be satisfied with it. I just want to become the servant of your servant. So the question may come up that why not directly become the servant of Lord? First thing is the qualification. We don't have any qualification. Secondly, the relishment of the rasa for the bottom one, the one who is at the extreme bottom, is topmost. How? Like we were discussing, Shukmukhad Amrit Drav Sayutam. Bhagavatam has been compared with a fruit, and this fruit was available to Narayan, Lord. Lord gave it to Brahmaji. Brahmaji tasted it, and then he gave it to Narad. So this fruit now has the remnant of Brahma. Now when Narad relished it, Narad gave it to Vyas. So it has the remnant of Brahma, Narad both. Now Narad gave it to Shri Vedavyas. So Vedavyas accepted it for those three remnants. Vedavyas gave it to Shukdev. So it has a remnant of 4. So in this way, if this fruit comes, the more it comes down, the more relishment, the more nectar is added into it.
it comes to our Bhaktivinoda Thakur, then Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, Sri Gaur Kishoredas Babaji Maharaj, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, Bhakti Sri Narayan Goswami Maharaj. So in this lineage, when it is coming, it is more and more nectar is being added to it, since it has the remnants of all the previous acharyas, which is why Dasanudas, Sri Rudrasur here when he prays for Dasanudas, it is actually so as to relish the seva sukha at the utmost level. What is additional value? So, for example, Hanumanji. Hanumanji, he is the servant of Lord. So he is the servant of Lord, and being the servant, he is the das. In some of the saints, they give an example that Hanumanji, he became the servant of Lord, and he has to cross the ocean thrice. But who became Dasanudas? Vibhishan. He became the servant of Hanuman, and Hanuman later took him to Ramji. So Vibhishan, when his first visit to Ramji, Ram made him the king of Lanka. Okay, so that Lanka for which Hanuman has to cross the ocean thrice, that same Lanka was given to Vibhishanji in just one go. So things became easy for us when it comes down. So, like Acharyas, we would not be able to understand initially. Brahmaji heard Chatushloki Bhagavat, only 4 shlokas of Bhagavat from Narayan. So, if Narayan would speak these 4 shlokas to us, will we be able to understand? We are not even able to understand the 18,000 explanation of those 4 shlokas. How can we think of understanding those 4 shlokas, Chatushloki? Isn't it? So, when it comes to lower level, things becomes more easy. Basis like Bhaktivedanta Swami Maharaj Ji, there was commentaries available for Vishnu Chakri Thakur and the previous acharyas. Why there was a need for him to again write the commentary? Isn't it? He made it easy for the Westerners so that those who have a very low level of intelligence, they can understand it in a better way. So acharyas, when they come from Dasanudas in a proper lineage, it becomes more easy, more relishable, and their kripa is added in a way. И Сундар прабху говорит, что в Мукунда Манаса Стотре царь Кула Шикхар, он говорит, что он молится Господу и говорит: «О Господь, у меня нет квалификации», да, то есть человек, да, чем выше духовный уровень, тем больше он считает себя неквалифицированным напрямую служить Господу и даже стесняется обращаться к Нему. И вот этот царь, Кула Шикхар, он говорит, что: «О Мукунда, у меня на самом деле нет никакой квалификации служить тебе, поэтому если ты мне даруешь положение слуги, то на это я пригоден». И, во-первых, у нас нет квалификации служить Господу напрямую, а во-вторых, когда мы получаем возможность служить слуге, то мы получаем больше вкуса в этом служении. И дальше Сундар объясняет, почему. Так же, как, вот, например, Шримад Бхагаватам, он, им наслаждается Господь. Он по-настоящему понимает, да, Шримад Бхагаватам, может им наслаждаться. И он передает это Господу Брахме, тот Наради Муни. Затем он приходит к Шукадеву Госвами, к Ведавьясу, затем к Шукадеву Госвами. И по парампаре, да, дальше продвигается, Бхактивinoda Тхакур, Гоура Кишоредас Махарадж, Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, Бхакти Прагьян Кишоредас Госвами Махарадж, Шрила Бхактивинода Нараяна Госвами Махарадж. И таким образом он приходит, он обогащается. Чем он обогащается? Он обогащается сева сукхой, да, вот этой счастьем служения. И каждый ачарья, вот эти цепочки нашей парампары, он вкладывает туда свою реализацию, свое счастье, да, свое настроение в служении. Я попросил уточнить Гоуру Сундар, это вот о чем на примере. Он говорит, ну вот пример такой, что часто вайшнавы говорят, что когда Хануману, чтобы послужить Рамачандре,
да, он напрямую слуга Рамачандры, ему пришлось 3 раза перепрыгивать, вот, прыгать на ланку. А Вибишину не нужно было этого делать, потому что он был как бы, да, слугой слуги. И он получил гораздо легче, ну, как бы, что он стал царем. Рамачандра его таки назначил царем Ланки. То есть он получает милость от Господа, не напрягаясь, и большую милость получает. И поэтому на этом примере вайшнавы говорят, что объясняют принцип, что если бы Господь нам процитировал Чатуршлоки Бхагаватам, там в Брахме говорит Чатуршлоки Бхагаватам, чтобы оттуда мы смогли понять. У нас есть сам Шримад Бхагаватам, 18 тысяч шлок, и то, как сложно понять. А если просто в сжатой форме 4 шлоки, что мы там сможем понять? Ну ладно, понять ладно, но что мы оттуда сможем в свое сердце взять, да, что отразится в нашем сердце. С вами Прабхупада, он берет комментарии, уже есть комментарии Шридара Свами, Вишначка Капура, да, других наших ачарьев, на Шримад Бхагаватам. Но с вами Прабхупада берет и пишет новый комментарий, расширяет, вкладывает туда свое настроение в соответствии с временем, в соответствии с местом, обстоятельствами для западных людей, которым нужно преподнести определенным образом это учение, чтобы они привлеклись им, чтобы начали исследовать. Таким образом, вот он просто берет да, бриллианты наших ачарьев, и он обогащает их тоже своей реализацией, делает это очень доступным для нас. Поэтому вот это положение слуга, слуги, оно самое унитарное. You can understand it by a general example, like the smallest kid in the house will get the attention of everyone, isn't it? He will get the most of the care, even like those who have grown up like 5 or 6 years of age, mother might ask them to bring a glass of water for her. But the one who is the most youngest, a kid, he will get the attention of everyone. Similarly, Dasanudas, this is like the youngest, the being lowest of the lowest. Ну и в данном мирском примере тоже легче понятно, что в семье, если есть маленький ребенок, он получает больше всего внимания и заботы. И если вот ребенок уже там 5-6 лет, то мама все равно его занимает, как он говорит, вот иди сделай это, принеси воды. Но максимально заботу и внимание она дает самому вниманию. So Dasanudasa Bhavitasmi Puya. Vritrasura is also praying that I want to become the servant of your servant. Not your servant directly, but the servant of your servant. And if I will be established in this Siddhanta, that I am the servant of your servant, what will be the result? What will be the outcome of it? Manas Mareta Ashupate Gunaste, Kunit Vak Karma Karotu Kaya. All my senses will be engaged in your seva. So Dasanudas essentially means one should accept the shelter of the Guru and he has to become the servant of Guru. And after practicing being the servant of Guru, he has to adopt this bhav that I am the servant of all the Vaishnavas. So when this thing will come, when we will be established in this perfectly, then Manu Smareta, my mind will always remember you. Granit Vak, my speech will always glorify you. And Karma Karotu Kaya, my body will be engaged in your seva. This will happen automatically when one will be established as Dasanudas. Дальше Гоура Сундар Прабху говорит, что и поэтому этот принцип Дасанудаса, слуга слуги, да, все просят именно об этом положении. И Притрасур в своей первой молитве говорит, что Господь, если даруешь мне это положение, если я стану слугой твоего слуги, то какой результат будет? Все мои чувства, они увлечатся в служении тебе. Также и у нас логика какая нашего развития. Мы приходим в авторитетную линию, и мы принимаем авторитетного гуру. И затем под руководством гуру мы должны научиться стать слугой всех вайшнавов. И тогда Притрасур говорит, что когда я стану слугой всех вайшнавов, тогда естественным образом ман смотреть, мой ум будет естественно, о Господь, мой ум будет естественно помнить о тебе. Моя речь будет естественно прославлять тебя, и мое тело будет всегда естественным образом занято в служении тебе. So this is the instruction of Sriman Mahaprabhu also, that Jare Dekho Tare Kaho, Krishna Upadesh, Amar Agya Guru Haiya, Taro Ede, that Bolo Krishna, Bhajo Krishna, Karo Krishna Siksha. In these instructions of Sriman Mahaprabhu also, he is targeting that you should always engage in Krishna Seva.
from your speech, you should glorify Krishna, which means you should preach his teachings. From your mind, you should always remember Krishna, and from your body, whatever activities you do, consider that to be the seva of Krishna and engage in it. And especially, he is. И Махапрабху, он говорит, тоже дает такое наставление, он говорит, Джари Дека Тарико Кришна Упадеш. Кого бы ты не увидел, передавай ему послание Кришне. И посвяти свою речь, свой ум и свое тело в служении Кришне. So he is addressing Lord as Ashupate. Ashupate means Lord of life. Lord of life means he is the one who is taking care of my life. How do we actually judge someone if someone is alive or not? We check if he is breathing or not, isn't it? So similarly, Ashupate means you are my breath. Ashupate, when he says Ashupate, that means for breathing, no one has to do any effort. This breathing is going on without any special consciousness, isn't it? Without any paying attention to it, this breathing process is going on. Like you guys are sitting here, did you ever plan that yes, we have to go to listen katha, or maybe when we will listen katha sincerely, we might forget to breathe. So I have to make a note and keep it in front of me that I have to breathe properly. We did not do this, right? This breathing is going on by default. It's normal. So similarly, if one is established in this dasanudas bhav, then all the activities towards devotion will be done normally, as usual, without any efforts. Like breathing doesn't take any effort. Similarly, our bhakti activities will also be without any effort. И Ашупати, да, Предрасура, он использует слово Ашупати. Он говорит, что, о Господь, ты, как бы, да, ты мой жизненный воздух, ты мое дыхание. И как мы дышим, Сундар Гопал говорит, мы дышим, не задумываясь об этом. И это не то, что мы сидим на катхе и думаем, вот я слушаю катху, а потом через несколько секунд вздохнуть, выдохнуть, напоминалку там поставил телефон, выдохнуть. Нет, естественно, все происходит, процесс дыхания естественный. Точно так же и происходит погружение в бхакти, если человек реализует в себе это настроение «я, слуга, слуги», гопи враджа. Это происходит естественно. So for now, no one is reminding us that you have to breathe. It is going on spontaneous. It is going on by itself. But someone has to remind us that chant your rounds. Someone has to remind us, oh, wake up, it's Mangalarti time. Someone has to remind us that perform Ekadashi Vrat. Someone has to time pinch us on performing these devotional activities. This is not natural. This is not happening as usual, like we read. So when we will be established in this Dasanudas Siddhant, then only it's possible. So we should practice it. Grinit Vak Karma Karotu Kaya. We should, with all our efforts, try to please the Supreme Personality. And especially when Mahaprabhu is instructing Shri Nityananda Prabhu and Haridas, he's saying, Jare dekho tare kaho Krishna Upadesh. It's Srila Bhaktivinoda Thakur who took this idea and started establishing Namhar. Дальше Сундар Гопал говорит, что нам никто не напоминает, что нужно дышать. Но нам нужно напоминание о том, что мы должны повторять Святое Имя, что мы должны посвящать себя служению Господу, что мы должны соблюдать Экадаши, следовать другим ангам бхакти. Потому что для нас это пока не естественное состояние. Но когда у нас появится вот это вот, утвердится в нас даса анудаса бхава, я слуга слуги, то вот эти вот процессы анги бхакти и памятования о Господе, посвящение действия, они будут для нас естественными. И поэтому нужно стараться в себе углублять бхаву и все свои действия таким образом посвящать благодарению Кришне. И Махапрабху он сказал, да, Джари Дека Тарико, кого бы ты ни встретил, говори о Кришне, передавай мое послание. И Бхактивинода Тхакур, он является примером этого. Он открывает множество намахат, в которых он проповедует послание Махапрабху.
So this idea was taken by Bhaktivinoda Thakur, and he started establishing Nam huts everywhere. Our Guru Vargas, they are also in the same lineage, following these teachings of Sri Bhaktivinoda Thakur, and they have proposed this plan of establishing Nam huts everywhere, so that devotees at least one in a week can gather together, and perform some devotional activities, some katha, some kirtan, Thakur Arati. A congregation should be there so that everyone can feel enthusiastic about bhajan. Once in a week, we must take out time and join the Nam Hut. You have Nam Huts here, right? Yeah. Есть же намахата проводится, да, здесь? So devotees should assemble at least once in a week so that we all collectively can do kirtan, can check our. This is like a judgment which we are doing so as to check our progress on bhakti. And especially those who do Hari Katha in the Nam huts, they should also have a very polite nature of inviting everyone, of talking to people with compassion, giving them enthusiasm so that they can progress. If they have anything, see, it depends upon how we behave. We have now left the material world and we are trying to walk on a spiritual path where enviousness will not work. So we should try to open up our heart. If there is any problem, there should be a Vaishnav with which we can discuss about our Guhyam Akhyati Prachati. Rupa Goswami says we can discuss about our confidential secrets of bhajan. But if there will be no Nam Hut, there will be no congregation of devotees, gradually what happens is our battery discharges. We associate, we took Harinam from Gurudev. We have been doing it from quite some time. But with time, this Dasanudas bhav keeps missing. And because of this lack of this Dasanudas bhav, we think, oh, maybe what's the need of associating with devotees? They are also just like me. Even if they are just like you, but still, association, Mahaprabhu says, Sange Shakti. In Kali Yuga, Ekaki Amar Nahi Paebal. Alone in a solitude, one cannot perform bhajan. Very difficult. Maybe you are alone in that solitude place, but these five senses, Jnanendriya, that you have, they will not let you perform bhajan. This mind, wicked mind, it will not let you perform bhajan. So once in a week, at least take out time, and we should try to have a congregation wherein Katha, Kirtan, Arati, all these things goes on fluently. Дальше Гоура Сундар прабху говорит, что поэтому вот эта идея, да, во всем таком открывает множество намахат. И он выполняет наставление Махапрабху, его поручение о том, чтобы его послание оно распространялось по всему миру. И Гоура Сундар спросил, есть ли намахаты. Да, есть намахаты. Он говорит, это здорово, потому что преданные нужно дышать, нам напоминать не нужно, а о том, чтобы заниматься ангами бхакти, нам нужно вдохновение, нужно напоминало кого-то. И поэтому хотя бы раз в неделю нужно собираться. Это будет как бы нашим барометром бхакти. И потому что обычно что мешает собираться? Мешает собираться гордыня, что человек может думать, ну и что, чему я там научусь? Там все как я, кто-то может младше, поэтому откуда я реализацию-то возьму? Но на самом деле реализация, она как раз приходит от того, что ты перешагиваешь через свою гордыню и начинаешь служить слугам Господа, да, служить всем преданным. И таким образом у тебя развивается смирение. По форме смирения появляется предание. Из предания появляется постепенно бхакти. И поэтому это очень здорово, если мы собираемся вместе и напоминаем друг другу о Господе. У нас есть процесс, которому мы следуем, поем баджаны, рассказываем катху и так далее, следуем другим ангам бхакти и таким образом поддерживаем друг друга. Махапрабху говорит, что особенно в Кали-югу Сангена Шакти работает только Сангена Шакти. Совместный процесс служения Махапрабху. И поэтому здесь также особая ответственность лежит на организаторах, потому что организаторы, они должны быть супер внимательными, супер заботливыми. Вот никакое, как бы, ни зависть, ни насилие, ни какое-то, да, там, принуждение, еще что-то, оно не пойдет. Потому что в этом материальном мире мы так этим пропитаны. И кого-то вдохновить можно лишь любовью, состраданием, заботой, чтобы создалась такая атмосфера
атмосфера, как в Упадешамрите говорится, да, 6 видов общения с преданными. Там есть говорить сокровенно, да, и слушать сокровенно, чтобы такая атмосфера создавалась, когда ты не боишься открыть свое сердце, и ты готов выслушать другого человека, принять его, как помочь ему, послужить ему. Поэтому вот эта система намахат, она их дают наши ачарьи. Их вот, перед своим примером показывает Бхактивинод Тхакур. И поэтому очень здорово, что если вы будете собираться на намахат хотя бы раз в неделю, потому что уединенный баджан – это удел уже очень возвышенных личностей, да, настоящих святых, потому что, ну, конечно, можно спрятаться, закрыться, но ты наедине со своим умом остаешься, со своими гьяна-индриями, которые стремятся наслаждаться, глаза, формы, уши, слухом, мысли всякие, воспоминания, планы и так далее. Поэтому ум не ставит в покое, и в итоге эффективность падает, ты забываешь о Господе еще больше, я как уединенном баджане. Поэтому обязательно нужно собираться вместе и друг друга поддерживать на пути бхакти. So when our activities of devotion, these devotional activities will become as natural as breathing, then we may consider that yes, we have got this sambandh, and this is what sambandh is. This is the relationship which will awaken when we will try to establish in this dasanudas siddhanta. So those who are always engaged in the service of Krishna, those who are always engaged in the service of Vaishnavas, they are actually alive. Otherwise, Vishnu Chakra Thakur says they are dead. Narottam Das Thakur also in one of the kirtan is saying that Kenova Achai Pran ki sukh lagiya, Narottam Das Keno Nagelo Mariya. That if one is not able to awaken this relationship with Vaishnavas, with Guru, with Krishna, then he is like a dead person roaming around in the world. So Dasanudasa, and with being established in this Dasanudasa Siddhanta, with mind, remember, with speech, glorify, with body, engage in seva. И Гоура Сундар Прабху дальше говорит, что поэтому, когда уединенный баджан возможен, когда для нас памятование о Господе, оно и вовлечение в ангибхакти, естественно, как дыхание, оно само собой происходит. Не надо прикладывать усилия разума, чтобы заставить себя. И это вот и есть как раз реализация самбандха дьяна. Ты реализовал, что ты по-настоящему слуга Хари Гуру и Вайшнава. И Бхактивинод Тхакур в Киртане, он говорит, что те, кто в одном из своих киртанов, который цитировал, говорит, что те, кто всегда находится в служении Хари Гуру Вайшнава, те по-настоящему живы. Иначе, если человек этого не делает, то он когда мертвец, хоть и как бы двигается. Поэтому всегда надо стараться, да, чтобы мой ум, речь и тело, они были заняты в служении Хари Гуру и Вайшнава. Okay, let's finish today. The first shloka. Now, Patraso's teaching we discussed. 3 shlokas still left. We will have tomorrow the noon program, right? Ну, Государь Прабху говорит, что первый шлок обсудили, 3 еще осталось, и завтра программа, у нас длинная программа. С двух, from 2 to 5. То есть, потому что в 5 уже должны быть 5:30 человек, поэтому начнем в 2, и, соответственно, в 5 закончим 3 часа. Tomorrow is Saturday, so everyone have their week offs. Поэтому, так как суббота, у всех же выходной, то есть дневная программа нормальная. Да? Время нормально. Без Арати. Abraham is asking, so what about Arati? No Arati, shall we do? Or evening Arati? Well, 5 o'clock it will finish. 5 o'clock and 5 sunset, 4:50. 4:50 sunset. Yes. So okay, we can do evening Arati. No. Что собираться на Махаты?
Харе Кришна, дорогие братья и сестры.